guys and welcome to another video. Naata karon sa Ginsay, Danao and naagyud ta sa RD Cruising and we're going to visit a cafe nga nindot diri sa Danao. So, by the way, sa mga wala pa kakita sa akong video, this is Dr. Herbert Ryan Cruz, your friendly food and travel vlogger. So guys, ubani ko ninyo, tara. Guys, naata karon sa C-Hub diri sa RD Cruising, Ginsay, Danao, and we're going to discover this cafe who serves the best meal na sila'y pasta, burgers, coffee, and milk tea. So, atong i-discover ni o tanaw na to unsay mga lamian nga pagkaon nila. So, hi guys, and I'm with Kim diri sa C-Hub, Danao. So, ato siya interviewon ko unsay mga lami nga pagkaon diri sa C-Hub. So, Sir Kim, can you tell us unsay mga bestseller ninyo diri sa bestseller na mo sir ang kani siya sa rice mills. Sa rice mill ta. So unsay mga rice mills na sir nami kaning mga wings and fries. Mao na yung bestseller niya sa mga kaning combo meals na mo sir with drinks kaning si pork Taiwanese and si Korean beef. Okay. So aside atong imong gi-mention naabay like sa snacks. Sa snacks sir kani si sir, nachos and fries, si meat and fries, potato platters. And then nakadungog sa ko nga you serve the best burger kano dire sa C-Hub, no? Yes sir. So can you tell us sa burgers ninyo? Nami mga burgers sir, si American burger sir. Kato mo to siya na nasa double patty, double cheese, and bacon. Okay. Ito yung mga best sellers. So how about sa drinks? Do you serve coffee and yes, sir. milk tea? Yes sir. Sa coffee ninyo unsay inyong mga best seller? Sir, si caramel macchiato sir and Spanish latte. Sa kuan, sa milk tea kay si dark choco ug cookies and cream. Okay. So how about sa kanang dili into coffee unsa ilang mga do you have juices or yes, mga sir. smoothie like unsa sa mga smoothies sir ang among kuan nga rin sir katong mga fruity milkshake na mo. Okay. So Sir Kim, can you tell us store hours ninyo diri sa C-Hub, Danao? So unsa mo oras sa mag-open? Mag-open mi kanang weekdays 8 to 12 kana AM. Ya sa weekends kay mag-open mi og 9 AM to 1 AM. So 12 midnight. Yes sir. And then weekdays, weekends 1 AM. So dugay-dugay digid mo mag-close, so no? So kay dugay man gid mo mag-close, so unsa may nakita nimo mga customers diri kasagaran? Like taga diri ra ba sa Danao or ay uban sir yan ang mga motorista bito. Okay. Kanang hapit diri. Yeah, so if you're traveling to north, no, going to Bidilien, Bugo, Bantayan, mahapitan gud nila ang C-Hub diri sa Danao. So, can you tell us the location asa ganin located sa Danao? Sa sir, sa Ginsay. Ginsay. So, ang landmark na to is na RD Hills. Kanang beside sa kanang okay. So, known man ni ang RD Cruising. Now, so atbang gyud makita nila ang kaning 3-story building. So, naa sa ground floor ang C-Hub. So guys, dako kaing area sa C-Hub. So as you can see, open air siya, no? So diri mo mag-order and there's another unit diri sa side where you can eat and dine. So guys, nindot kaing area, dako kay siya and then daghan kayong parking space in front of the cafe. No? So walay problema ang pag-park diri. So guys, I'm with Sir Miles diri sa C-Hub, Danao. So sir, good afternoon and thank you for having us karong adlaw, no? Can you tell us a background sa C-Hub? Nganong C-Hub gani? Ang C-Hub, Spanish siya sa yes, it means passion. Zeal is like passion. Z is our first name of our babies. Our business partner is Zion. Zion, my 2 kids, Zich. That's why our Z is our front name, Z-Hub. Okay, so dahil makita ng Z. Yes. They inspired us to make more branch. Ang Danao, mauni siya ang first branch, ang main branch. Yes. No? Then the second branch is so good. Then Compostelas. So guys, mo 4th branch na sila dito sa Liloan. In its span of unsa ka like pila ka years nga 3 years. In 3 years, yes. no? So in 3 years naka-branch out na sila upat. Yes, so upat. It means nga lami gid kay ang pagkaon. Yes. So unsay mga balik-balikan sa mga customers diri? Unsay mga food amo yung top seller diri dok kay
burgers, Burgers. number 1. Then number 2, our milk teas. And then our wraps. We have wraps and meals. Our chicken is also best seller. Wow, so Binagbalik-balikan must try sila, and it, wings also. Doc. Yes. Ilawan na nato later. So sir, aside sa dine-in, naabot mo yung delivery? Yes, we have delivery. Until 1 a.m. sir in weekends Okay. and weekdays until 12 only. So, kinsay mga market ninyo diri? Inyong gi-target unsa man? Among nag-start ang pa good turista, sir katong sa mga- pandemic. Oo. Yes nya. Nya dayon na kita namo sa pandemic na yung mga home base na mga nag-work sa balay. So katong nga time daghan na mi og mga repeated customers. Yeah, So nahakot may maotong na forma gid si Zihab. So na in delivery na ara gid mi daghang deliveries every gabi. So during gid, sir. pandemic, nakatukod gyud mo sa tindahan, no? Oh, delivery pa mi ato sir. Delivery Wala pa pa. kami physical store. After okay. ato nag-collab mi sa akong partner. Maotong na Zihab na siya. That's good, no? Sige, can you invite our viewers to visit your place? Zihab is located in Ginsay. Inside. We have in Sugod 2, Damog, and Compostela, beside 7-Eleven, and Soon, sa Liloan. soon Liloan, at the front of Wiltic. So visit us. We assure that our food is very, very delicious. Yes. Sige, so I can't wait nga mo try na, and thank you again, Sir Yes, Miles. Doc. Our pleasure, Doc, nga makita namo nga malamian ka sa among food. Sige, so tilawan na to. So guys, I'm with Ma'am Melody diri sa Zihab Danao. So Ma'am, can you introduce to me sa pagkaon inyong dessert diri? Okay. So Zihab Danao offers like calamares, then mozzarella stick with fries, then cheesy beef wrap, and we have also carbonara with chicken. And this is American burger with fries and chicken a la Z. And lastly, we have also chicken Caesar salad. So this is Java chips, and this is white hazelnut, and this is ice hazelnut mocha, and this is hot cafe latte, and lastly, this is mango graham. Okay, so not just coffee, good no? Yes, Naara may uban we have pa variety. coffee. So guys, diri sa Zihab, daghan kay mong choices of food. So katong maganahan og pasta, and then katupod ganahan og mga rice meals, so naapod sila diri. And then if you want burgers, so daghan sila klase-klase nga burger. So this time, let's start with the carbonara with chicken. So as you can see, dagko kay lang serving. It's good for one, pero this one kung tanaw nimo, good for sharing na good ni duha ka tawo, no? Kay daghan man gid kay siya. So let's start with the carbonara. So makit-an gyud nimo nga daghan kay siya bacon on top, and it's very cheesy. Kami kailang carbonara. It's very cheesy and very yummy. And on the side, naa siya 3 pieces of chicken and 2 slices of garlic bread. So, kilo ka silang manok. And then, naapot sila gravy. So, katong mga into salad, they have Caesar salad, na chicken on top, no? So, makita gini mo na siya cheese, and then daghan kayo slices of chicken, and then with mayo on top, a dressing. So, patong mga health conscious, ganahan og garden salad, I can recommend this here sa Zihab, no? Oh, yummy. Yummy kay ang dressing, and then the chicken is so tender. Dami siya ang combination, guys. So guys, for the appetizer, they have this mozzarella cheese stick. Then naa siya fries on the side with tomato sauce. So dagko kayo lang serving sa cheese sticks. May kayo. I like this one. And then the fries. So as you can see, dagko kayo ang slices sa ilang fries, no? This time, let's try the calamares. Kumo kayo. Kami kay ilang deep
So as you can see guys, naagid siya mga dip or sauce on the side, no? Kita gani mo nga naagid sila mga own sauce. This time let's try the cheesy beef roll. Kung makita gani mo nga daghan jud kay siya cheese and then daghan kayo meat inside. And then naapod siya fries on the side and then na siya dip. So let's take a bite. This time guys, let's try the American burger. So maog yun lang one of their best seller diri sa C-Hub. So as you can see, naagid siya beef patty and then daghan kay siya bacon on top, no, with a lot of cheese and then veggies. So ang American burger sa 2-layer na patty, makita mo gani mo, duha ka layer, daghan ka siya bacon, daghan ka siya sagol. And katong mga hilig kay rice meal, no, nga di gud sila mahimo kung walay rice ilang pagkaon. So naa sila chicken a la king. So it has 3 slices of chicken nga dagko kay ang serving and 1 cup of rice. And let's try the chicken. Crispy kay ilang chicken. Humo kayo ang meat. Lami kayo ang sauce. And then, lami good siya na i-rice. Guys, for the drinks, naa sila coffee frap, naapot sila yung mga non-coffee frap. So, like this one, the mango graham. And then, I have here the iced Spanish latte, which is one of my favorite and one of their best sellers at sa C-Hub. So katong mga hilig og dessert after your meal, naa sila cheesecake, no? This is mango and strawberry cheesecake. And then they have also lava cake. So ang ilang mga cake nasa top. So kompleto gyud inyong meal diri sa C-Hub. From the rice meal to the salad to the appetizers and snacks, kompleto gyud. So depende sa imong preference if you want burgers, pasta, katong cheesy beef roll, you have the calamaris and mozzarella cheese sticks, and then the chicken garden salad, Caesar salad, and of course the rice meal, ang kaning chicken a la king. And to mention also their best seller here, ang pork Taiwanese o ang Korean beef. So lami kaayo ang ilang food diri, very satisfying, lami kay ang taste and busog gyud kay kadiri. So guys, come and visit C-Hub here in Danao City. Yay! So guys, that's it. Natilawan na to, na-discover na to ang C-Hub diri sa Danao. So atong natilawan ang ilang mga lami kay nga pagkaon, from their pasta, ang ilang burgers, ang ilang chicken salad, no? Daghan kay silang mga pagkaon ug choices diri nga inyong matilawan. So visit mo diri sa C-Hub, Kinsay, Danao. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Ryan Cruz MD. Don't forget to click the notification button so that you will be updated with the latest videos and vlogs. And also follow my Facebook page, is Herbert Ryan Cruz. Thank you everyone for watching and see you in my next vlog. Bye-bye!